Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών είναι μεταξύ άλλων ο θεσμός εκείνος που φύση, νόμο και έργο αποτελεί τον πολιτιστικό κληρονόμο των Δελφικών εορτών που εγκαινίασε το 1927 ο Άγγελος Σικελιανός, αλλά και των δυναμικότερων και προοδευτικότερων πτυχών της συνολικής δελφικής ιδέας του οραματιστή εκείνου διανοούμενου, την οποία το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών έχει επεκτείνει και προσαρμόσει στα μέτρα της εποχής. Η διαχρονική σχέση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών με τις δελφικές εορτές είναι αυταπόδεκτη. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τον τεράστιο αριθμό θεατρικών παραστάσεων παραγωγών της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας πρωτίστως και τα θεατρικά εργαστήρια με τη συμμετοχή πρωτοπόρων σκηνοθετών, δραματουργών και ηθοποιών από όλον τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ πολλών άλλων τον Ταντάσι Σουζούκι, Ρόμπερτ Βίλσον, Εουτζένιο Μπάρμπα, Έλεν Στιούαρτ, Ανάτολη Βασίλιεφ, Γιούρι Λιουμπίνοφ, Βανέσα Ρετγκρέιβ. Αρρωγός πολύτιμος στην πρωτοποριακή παρουσία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών στα παγκόσμια περί αρχαίας τραγωδίας θεατρικά δρόμενα, έχει υπάρξει ο διεθνούς εμβέλειας σκηνοθέτης και διαχρονικά φίλος του κέντρου Θεόδωρος Τερζόπουλος. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω επίσης την πολύχρονη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών με το Εθνικό Θέατρο. Η παράσταση της εμβληματικής σκηνοθετικής απόδοσης της Εσχύλιας Ορέστιας από τον Τερζόπουλο σηματοδοτεί τη συνέχιση των στενών δημιουργικών αυτών συνεργασιών και προϊονίζεται σχετικές πρωτοβουλίες εν σχέση επίσης και με την επέτειο σε 2 χρόνια από τώρα των 100 χρόνων από τις πρώτες δελφικές εορτές του Άγγελου Σικελιανού και των 50 χρόνων από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Εδώ θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες του κέντρου και τις δικές μου προσωπικά προς το Ίδρυμα Ιωάννου Κωστόπουλου και όλος ιδιαιτέρως το διευθυντή του Βασίλειο Καβαΐνδρο για την οικονομική ενίσχυση αυτής της πρωτοβουλίας. Ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα που διερευνώνται στην Ορέστια είναι η μετάβαση από την αρχαίγονη σύλληψη και εφαρμογή του δικαίου, τη βασισμένη εν γέννη στην εκδικητικότητα και επίδειξη ισχύως, στη δημιουργία κανονιστικών φορέων και θεσμών απόδοσης δικαιοσύνης. Ως εκ τούτου, αποτελεί διαχρονικά επίκαιρο έργο, ειδικά στη μετέχνη εποχή μας, όπου μεγάλο μέρος της εξουσίας έχει εκχωρηθεί σε τεράστιας παγκόσμιας επιρροής οικονομικά και τεχνοκρατικά κέντρα και σχετικούς ιδιωτικούς φορείς, που αν και ενώσου κινούνται εκτός θεσμικών πλαισίων, απειλούν τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα και θεμελιώδη πολιτικά δικαιώματα, συχνά εν ονόματι μιας μονόπλευρα, δηλαδή ωφελημιστικά νοούμενης, ομογενοποιητικής και ηγεμονεύουσας εις βάρος εντόπιων κοινωνικοπολιτιστικών δομών και προτεραιοτήτων παγκοσμιοποίησης. Πρόκειται για μια μορφή σύγχρονης συλλογικής άτης, στη δραματικότερη ίσως εκδοχή της. Η παράσταση της Ορέστιας και η ερμηνεία της στα σημερινά θεατρικά δρόμενα και τεκτενόμενα μας δίνει το εξής, κατά τη γνώμη μου, μήνυμα. Ας αντισταθούμε στις ειρήνες της όχι σπάνια εκτυφλωτικής σαγίνης της συλλογικής αυτής άτης. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλημέρα. Είμαι ο Ανδρέας Ογκόφας, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω και εγώ στους Δελφούς σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στην Ορέστια του Εσχύλου, όπου η σκηνική πράξη συναντά τον φιλοσοφικό και κοινωνικοπολιτικό στοχασμό. Σε συνέχεια ακριβώς μιας μακράς παράδοσης του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών που υπηρετεί από την ίδρυσή του. Αντλώντας έμπνευση από την παρακαταθήκη των Δελφικών εορτών, την οποία το κέντρο, όπως είπε και ο Πρόεδρος, έχει αναλάβει θεσμικά να διαφυλάσει και να επανανοηματοδοτεί, επιδιώκουμε με συνέπεια να ανανεώνουμε τη δημιουργική σχέση ανάμεσα στο αρχαίο δράμα και τον σύγχρονο πολιτισμό.
Η φετινή διοργάνωση, με τον εμβληματικό κύκλο της Ορέστιας να παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία του Θεόδωρου Τερζόπουλου, εντάσσεται σε αυτό ακριβώς το πνεύμα. Ένα θέατρο που συναντά την πράξη του στοχασμού και την ανάγκη για συλλογική αναστοχαστική εμπειρία. Πράγμα το οποίο είδαμε με τον πλέον εμφατικό και συγκινητικό τρόπο στο κλείσιμο της χθεσινής παράστασης. Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος επιστρέφει στους Δελφούς όχι μόνο ως σπουδαίος σκηνοθέτης, αλλά και ως συνοδοιπόρος του κέντρου, με μια μακρόχρονη και βαθιά σχέση. Υπήρξε άλλωστε ο καλλιτεχνικός διευθυντής, η ψυχή των εμβληματικών διεθνών συναντήσεων αρχαίου δράματος επί 15 χρόνια. Η Ορέστιά του αποτέλεσε την αφορμή για τη διοργάνωση του σημερινού συμποσίου, που ξεκινά και φιλοδοξεί να αναδείξει αυτή τη σύγχρονη δυναμική του αρχαίου δράματος, φέρνοντας σε γόνιμο διάλογο δημιουργούς, θεωρητικούς, τους συντελεστές της παράστασης και το κοινό. Θα ήθελα πολύ θερμά να ευχαριστήσω πρώτα και πάνω απ' όλα τον Θεόδωρο Τερζόπουλο για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, την πολυετή προσφορά του στο Κέντρο Δελφών, αλλά και τις πολύ ευχάριστες και γόνιμες συζητήσεις που είχαμε εκεί στο βασίλειό του, στο Θέατρο Άτης, στις συναντήσεις που στείναμε αυτό το τριήμερο. Θεόδωρο, ήταν σχολείο για μένα. Σας ευχαριστώ. Το Ίδρυμα Κωστόπουλου και την Τράπεζα Πειραιώς για τη στήριξή τους, τους ομιλητές ασφαλώς και εσάς τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο για την παρουσία σας, τις ιδέες και τη συμβολή σας σε αυτό το διάλογο, και ασφαλώς την ομάδα του κέντρου για την αφοσίωση, τη διορατικότητα και τον επαγγελματισμό τους. Πριν από κάποια χρόνια, ο James Digley, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, είχε πει: «Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών είναι ένας θεσμός χωρίς προηγούμενο. Έχω εντυπωσιαστεί», συνεχίζει, «από τις ικανότητες και την προσήλωση αυτής της μικρής ομάδας υπαλλήλων, που σας διαβεβαιώ ότι από τότε που έκανε τη δήλωση μέχρι τώρα έχει γίνει ακόμα πιο μικρή, που έχει επιτύχει όμως τόσα πολλά. Και θέλω να το πω δημόσια, θέλω να το πω σε αυτούς και σε εσάς, γιατί μπορεί θέση να γκρινιάζω πολλές φορές, ότι αντιλαμβανόμαστε, και εγώ και ο Πρόεδρος, όλοι αυτόν τον επαγγελματισμό και την αγάπη που έχουν για το κέντρο. Καθώς λοιπόν πλησιάζουμε το έτος 2027 με τη συμπλήρωση 100 ετών από τις πρώτες δελφικές εορτές και 50 ετών από την ίδρυση του κέντρου, διαβεβαιώ και αυτή την μικρή αλλά στοχοπροσιλωμένη ομάδα και όλους εσάς ότι ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να υπηρετούμε το όραμα αυτού του ιερού τόπου και αυτού του σημαντικού θεσμού. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και εύχομαι να έχουμε ένα γόνιμο και δημιουργικό διήμερο. Και να παρακαλέσω ασφαλώς τώρα τους ομιλητές του πρώτου πάνελ να έρθουν σιγά σιγά, την Ειρήνη, τον Ανδρέα, την Ελένη. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους του Εθνικού Θεάτρου το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών για την ιδέα και τη διοργάνωση αυτού του συμποσίου. Τον Πρόεδρο κ. Αναστάση Ροηλό, τον Διευθυντή του Κέντρου, τον καθηγητή Ανδρέα Γκόφα. Συγγνώμη. Δεν διαβάζω καλά. Είναι και το πάει αυτόματα από τον ηθοποιό. Λόγω της συνάφειας, με συγχωρείτε. Την κυρία Αθηνά Γκότσι από το Τμήμα Συνεδρίων και Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων, το προϊστάμενο προβολής και επικοινωνίας Περικλής Πάτουλα και όλους τους ανθρώπους του κέντρου που συνεργαστήκαμε για ακόμα μια φορά άψογα. Και φυσικά τον μεγάλο δάσκαλο, τον Θόδωρο Τερζόπουλο, για όλη την εμπιστοσύνη και την συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και την ευκαιρία να επιστρέψω σε αυτό το κέντρο που είμαστε πολύ συνδεδεμένοι και ως Εθνικό Θέατρο αλλά και προσωπικά και γίνεται πάντοτε με μεγάλη συγκίνηση. Το συμπόσιο βέβαια γίνεται με αφορμή την παράσταση της Ορέστιας, μια παράσταση που ήδη έχει περάσει στη σφαίρα των μυθικών παραστάσεων στην ιστορία του θεάτρου, καθώς για ακόμα μια φορά ο Θόδωρος Τερζόπουλος κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το αρχαίο δράμα
και απέδειξε μέσα από τη διδασκαλία του πως οι τραγικοί μας καλούν από το μέλλον της ανθρωπότητας. Η Ορέστια έγινε αφορμή για μια πολυπόθητη συνεργασία του Εθνικού Θεάτρου με το σπουδαίο δάσκαλο. Το προσπαθούσαμε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να το καταφέρουμε και νομίζουμε ότι τελικά ήταν η ιδανική στιγμή. Είναι μια πορεία που ξεκίνησε πέρσι τον Ιούνιο στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και φέτος συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά με μια μεγάλη περιοδεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχουμε ήδη παίξει στα σημαντικότερα θέατρα της χώρας μας, αλλά και στην Κύπρο, στο Ιστορικό Θέατρο Ολύμπικο στη Βιτσέντσα της Ιταλίας, στο Εθνικό Θέατρο της Βουδαπέστης, στην Ουγγαρία, στη μακρινή Χουιτσάνγκ της Κίνας και σε λίγες μέρες θα ταξιδέψουμε στην Αυστρία, στο Καρνούντουμ, ενώ θα κλείσει αυτός ο κύκλος στην Ελλάδα, στην Ελευσίνα. Όπου και αν παρουσιάζεται η παράσταση, η ανταπόκριση είναι εκπληκτική και λειτουργεί σαν μια αφετηρία για νέες σκέψεις, αναθεωρήσεις, επανατοποθετήσεις και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα ματιά τόσο από την πλευρά των δημιουργών, των θεωρητικών, όσο και από την πλευρά του κοινού. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στην πρώτη μας συνεδρία. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το έργο του Θόδωρου Τερζόπουλου και θα μας δώσουν πολλά στοιχεία και πολύ υλικό για σκέψη και συζήτηση. Δίπλα μου είναι ο Αντρέα Πορκέντου, δραματουργός, κριτικός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο από την Ιταλία. Συνεργάζεται επί του παρόντος ως δραματουργός με το Θέατρο της Τζένοβα και την Biennale της Βενετίας και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέατρο του Θόδωρου Τερζόπουλου και με τις παραστάσεις του που έχουν παρουσιαστεί στην Ιταλία, στο βιβλίο του Il Respiro di Dioniso, που ανιχνεύει τα στάδια της πορείας του δασκάλου και επικεντρώνεται στις παραστάσεις του μέσα από μαρτυρίες ηθοποιών. Ο Αντρέα παρακολούθησε την παράσταση της Ορέστιας στο Ολύμπικο τον περασμένο Σεπτέμβριο και η ομιλία του σήμερα έχει τίτλο «Ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον Διόνυσο» ή «Η επιστροφή του Θεόδωρου Τερζόπουλου στο Θέατρο Ολύμπικο». Ο λόγος σε εσάς. Thank you very much. It's a great honor and a great emotion to be here. So, ευχαριστώ πολύ Cultural Center, ευχαριστώ Irene. Thank you very much, and thank you Theodoros, and thank you to you, all of you. So, between Apollo and Dionysus, a quarter of hour. Okay, I will do that. A spectre haunted the monumental Teatro Olimpico in Vicenza, the spectre of Apollo. Traditionally conceived as a central figure, Apollo's presence in the Oresteia is indeed substantial, manifested his roles as advisor, protector, defense advocate, and as a political, cynical operator. Yet, concealed in the shadow, Dionysus looked on with a knowing smile. He observed Apollo's struggles with humanity, marked by brutality and violence, watched with ironic detachment the unfolding of the tragedy, and followed from the distance the disturbing resolution of Aeschylus' somber trilogy. The once powerful chorus compelled to lower its head, then its back, and ultimately its knees, submitting to the new political order and sinking into the depths of defeat. All of this unfolded within the Apollonian Teatro Olimpico of Vicenza, a temple of art conceived in 1580 by the architectural genius Andrea Palladio and masterfully completed by Vincenzo Scamozzi, the creator of its unique wooden skene in fourth perspective, a structure like no other in the world. The theater was inaugurated with a celebrated production of Oedipus Tyrannus, which met with a great acclaim in 1585. What we wish to emphasize, however, is not the history of the building dedicated to classical tragedy, but rather the fact that the Teatro Olimpico of Vicenza represents an essential point of reference in the relationship between Theodoros Terzopoulos and Italy. Tracing the stages of this ongoing relationship, one cannot help but observe a fluctuating trajectory, one that, for a long time, did not fully reflected the immense creative stature of the director. While in other countries, Terzopoulos has enjoyed consistent attention and production opportunities to the extent that his renowned working method has taken root in schools and institutions, the same cannot be clearly said for Italy, at least not until the presence of Oresteia in Vicenza. That occasion, it must be stated clearly,
marked the artistic, political, and human consecration of Terzopoulos in Italy as a grande maestro. In the book I dedicated to the Terzopoulos artistic research published in 2020, I noted with concern that a part of the Italian theater world had yet to recognize and celebrate the director's work. Looking back, it is evident that his relationship with Italy had, in the past, been characterized more by off-context rather than engagement with the institutional frameworks. That said, we must remember the artist theater has however presented its work many times within major theater schools and venues, beginning with the Piccolo Teatro in Milano. If we want to quickly review some of the main milestones of Terzopoulos' journey in Italy, we find that the first step of this path took place at the In Teatro Festival in Polverigi in 1988 with Medea Material by Heiner Müller. Then, after presenting creation in Naples and Taormina, the director arrives at the Teatro Olimpico in Vicenza with his first truly new Italian production. This was the sumptuous staging of Antigone by Sophocles in 1994, with Greek and Italian performers into a heterogeneous ensemble. The production enjoyed success both with the public and critics, who recognized Terzopoulos' creative qualities, identifying the visceral and barbaric rituality as the key element of the staging. The production was therefore of the highest quality, yet despite the numerous international tributes received by Antigone, Terzopoulos' next Italian production would only come 5 years later, in 1999, in Cagliari, with the Sardinian tragedy Pasca de Vadis. Several years passed before Terzopoulos once again worked with Italian performers. The initiative came from Paolo Musio, who had already acted in the Antigone in Vicenza. Thus was born the play Eremos, a work featuring both the actor and the director on stage, which enjoyed a successful run following its debut on November 2007 in Athens. Then it will be the prestigious Festival Vie, organized by ERT, Emilia Romagna Teatro, in Modena, that would systematically embrace the director's work, hosting the trilogy Alarm, Amor, and Core. Also thanks to the Emilia Romagna Teatro, then led by Claudio Longhi, now director of the Piccolo Teatro in Milano, the sporadic pattern of production and engagement shifted with the recent 2023 direction of Waiting for Godot, staged with Italian actors. The production, featuring actors such as Enzo Vetrano, Stefano Randisi, Paolo Musio, Giulio Cermano Cervi, and Rocco Ancarola, was a great success. It enjoyed a well-received tour, both in Italy and abroad, and was, without doubt, the first step toward Terzopoulos' definitive consecration as a giant of theater. Meanwhile, as the workshops held every July at the Artist Theatre in Athens increasingly attract Italian actors and actresses, we arrive at the formidable staging of Orestea. The production was widely discussed and word quickly spread throughout Italy. Its power, beauty, elegance, its cast, and the thunderous innovative finale were the subject of the prolonged commentary. Here are just two examples of press coverage. On October 3rd, 2024, in Corriere della Sera, Magda Poli writes, "Seeing the actors up close allows one to enter their moods, their sweet, their wide-open eyes, the continuous diaphragmatic trembling. For Terzopoulos, the chorus is the fulcrum. It represents us, our existence as citizens." Antonio Audino, in Sole 24 Ore, on October the 6th, adds, "And if the fundamental idea remains that tragedy must shake the audience even today, the director chooses to provoke us precisely in the finale, when the emancipated vision of human assembly governed by balance seems instead to reveal the decay of Western democracies, where the wisest laws manipulated give rise to violent logic of domination. And, as if by magic,
the Palladian theater becomes the ideal place for such reflection, given its beauty, a geometric and perfect city as ideal as it is unreal. It is interesting to note, for an Italian critic, that the presentation of Antigone took place during the first Silvio Berlusconi government, 1994, and that the presentation of Orestea, with its strongly critical reading of the new politics, takes place during Giorgia Meloni's populist government. Perhaps it's a coincidence, but perhaps not. Perhaps it is a confirmation of a community's need to confront itself through tragedy. It may be worthwhile to attempt a brief comparison between the Greek master's staging and some significant Italian production of the Orestea. When referring to historic Italian stagings of the trilogy, some important addition immediately comes to mind, starting with the translation by Pierpaolo Pasolini for the great actor Vittorio Gassman in 1960, prepared for the production at the Greek Theatre of Syracuse. This version tried to go beyond both the historical, philological, and the aesthetic, poetic approaches, culminating in the Pasolini's famous assertion, "The meaning of Orestea is only purely political." Indeed, the outcome of Pasolini's translation work was mainly linguistic, theoretical, and political, grounded in the civil language he had developed for his poem Le ceneri di Gramsci, The Ashes of Gramsci. Pasolini and Gassman, as pessimistic as they were, Pasolini in particular, in the face of the end of the civilization, shared anyway the aspiration that a genuine renewal of democracy was still possible. We have already observed how Terzopolos' stance diverges from this perspective. Another famous Italian production of the Orestea dates back to 1972, and it's by Luca Ronconi. Despite their differences and particularities, the two masters share some significant elements that deserve to be highlighted. First of all, the strong pedagogical drive that connects the two artists. Both have been consistently engaged in teaching activities. Central to both is the presence of the actor, marked by a strong, radical, anti-naturalistic approach to interpretation, which then manifests differently in the staging by the two directors. A cold approach, an absolute respect for the text dictates for Luca Ronconi, a primal and radical energy, dismemberment and essentialism for Terzopolos. Ronconi, sensitive to language, reveals itself right away in his Orestea. Starting from the scout, l'ascolta, we say in Italian, we say l'ascolta, whose speech was rarefied, distant. Then the chorus appeared as a sparse group of few people, stammering, uncertain, seeking comforts in books. And the arrival of Clytemnestra was powerful but almost ironic, centrally anti-tragic, fragmented, surprised by herself. But as Terzopolos has wisely taught us, in the realm of classical tragedy, the beauty of form is empty without a political dimension, and at the same time, a purely political and linguistic approach, if deprived of an adequate form, is sterile, is vain. Another Orestea that marked the Italian theater is the one by Romeo Castellucci with the Societas Raffaello Sanzio, staged in 1995. From the very first moment, the work presented itself as a magmatic, dark, incomprehensible, that means infernal, as an evocation of the underground. Castellucci's production is among the most violent and still vital theatrical works in Italian history. It is not Romeo's intention to recover or update the Orestea. Indeed, the text, in the ancient Italian version of Manara Valgimigli, is immediately mixed with Alice in Wonderland by Lewis Carroll, with an original comparison between Iphigenia and Alice. The Orestea passes through the looking glass, Castellucci said, evoking the relationship between reality and its reflection.
For instance, at the opening, fire already burns high above everyone's heads, while a perpetually unbalanced Ascolta screams out to the world. It is, in short, a dark, dreadful fairy tale. The chorus consists of real and fake rabbits. The word of the coiffure is all in white with children's games all around. The Orestea is the fear of childhood. Animals appear, 2 dark horses, some donkeys, disturbing in their obviousness. Agamemnon's corpse is a goat suspended halfway up, always alive and mechanical pulsating, just as mechanical is the arm that carries out the vengeance. There is no possibility of communication. Sounds are distorted, language is distorted, pushed to a scream or whisper, muted into stammering glossolalia radically close to Antonin Artaud's vision. Terzopoulos' work seems to have point in contact with Romeo Castellucci's vibrant version of the tragedy. He too digs into darkness, but while the Italian director seems to deny the myth, shattering it from within, Terzopoulos manages to give renewed strength to the myth and, as we have seen, a substantial political value to the story. In conclusion, as Gilles de Tentorio, a great expert of Terzopoulos' theater, writes, Aeschylus' Athens, with its new institution sealed by the power of godness, is not the best possible word. Aeschylus understood this, and Terzopoulos amplifies his unease, urging the spectator to question, in a political sense, the role of the individual and collective. And the breath of Dionysus becomes a scream. Then the specter of Apollo vanishes, and Dionysus remains. There he is again and again, with the same knowing sly smile. He wanders among the statues of the Apollonian Teatro Olimpico and gazes upon the disastrous fate of humanity, hallucinated by corruption in power, shouted violence, devastating wars, and rising fascism. The god of wine and theater knows well. Perhaps it's time to find another path, simpler and more humane. And from now on, anyone in the Italian theater who wishes to tackle tragedy, and the Orestea in particular, will have to reckon with the profound lesson of Master Terzopoulos. Thank you very much. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύντομη αναφορά στη διαδρομή του Θόδωρου Τερζόπουλου στην Ιταλία και την πρόσληψη των παραστάσεών του από τον κύριο Πουρκέντου, τη σύνδεση της εργασίας του με Ιταλούς δημιουργούς και τις δικές τους προτάσεις πάνω στην Ορέστια, καθώς και τον αντίκτυπο της παράστασης της Ορέστιας στο Θέατρο Ολύμπικο. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο συγγραφέας, δημοσιογράφος, σκηνοθέτης θεάτρου και δραματουργός από τη Γερμανία, Φρανκ Ράντατς. Η διατριβή του για τον Χάινερ Μίλλερ είναι πολύ γνωστή και στο βιβλίο του «Στον Λαβύρινθο» ο Θόδωρος Τερζόπουλος συναντά τον Χάινερ Μίλλερ, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις κείμενα σε μετάφραση του Γιάννη Καλφατίδη, εκείνη από τη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ του νεαρού μαθητευόμενου στο Berliner Ensemble Τερζόπουλου και του Χάινερ Μίλλερ. Μια σχέση που κράτησε για πολλά χρόνια και έγινε μια πολύ σταθερή φιλία. Η ομιλία του έχει τίτλο «Ο Διονυσιακός πλανήτης προς μια μεταβολική αισθητική». Okay. Thank you for this invitation. My lecture is named The Dionysian Planet Towards a Metabolic Aesthetics. First, it is possible that a similarly drastic paradigm shift is taking place in our present days, as that recorded is in the orchestra, which is a transition from maternal to paternal law. In the current ecological tense situation, the tectonics of law are also being set in motion. In the theater I'm running, Theater of Anthropocene, which is situated at the interface between art and science, we have produced a play, Advocates of Nature. Instead of a continuous narrative, the montage aesthetically negotiates different laws in relation to nature and its creatures from ancient Egypt
through Middle Age to modern times and the present and the near future. The piece shows the nomos of Earth is constantly changing in different epochs and cultures. Just as Aikylo's trilogy asks which law should claim validity, the discussion today centers us on what rights, what say the actors of nature, like animals, rivers, forests, should have. In fact, individual rivers or forests are already recognized as legal entities in Ecuador, New Zealand, Canada, and other countries. This means that they can go to court and claim their rights. Now that nature is increasingly reacting to humans and their technology, the old gods and spirits are returning to the symbolic household in the form of actants. The fact that landscapes act may come as a surprise, but was already claimed by myth and Attic tragedy. A lost play thematized the duel between Heracles and the bull-headed river god Archelos for the king's daughter Deianira. Since the days of Oedipus, the cultural cosmos of the West has been based on his answer to the Sphinx. The solution of all riddles is man. However, the advancing ecological catastrophe makes it clear that the anthropocentric maxim that man is the measure of all things leads to a dead end. The survival of mankind on this planet is fundamentally dependent on its cooperation with other species in a common habitat. The question is no longer what characterizes humans in contrast to other life forms. Instead, it is what do humans and non-human life forms have in common. A book published 2023 by the African philosopher Achille Mbembe from Cameroon is entitled The Terrestrial Community. The subtitle, Technology, Animism and the... Lower? Slower, okay, slower, yeah, okay. Sorry. The subtitle is Technology, Animism and Utopia of the Earth. Also makes you sit up and take notice. Whatever the composition of the terrestrial collective, the utopia of the Earth conjures a Dionysian planet. Second, the leading theorist of the Anthropocene, Bruno Latour, criticized in 2022 that ecological art is often either apocalyptic or yoingly boring. The reason for its didactic and dystopian character are easy to find. The effects of climate change, the melting of the polar ice shields, the loss of biodiversity, and other effects of the technical control of nature shows the audience just how bad things are for human survival on the planet in the long term. But from a planetarian perspective, this is just one dark episode in a long narrative that began with the emerge of humans on the geological horizon. The fact that mankind itself has triggered a climate catastrophe through its method to dominate nature may be tragic. But it's also a lesson. The anthropos must learn that he is embedded in the chain of evolution and the processes that make life possible. If the anthropos succeeds in surviving this chapter of Earth's history, full of risk and uncertainties, human behavior will forever be linked to the state of our planet once this crisis has been overcome. Therefore, we must realize that we are operating with two images of the planet. One focuses on its current worrying state with critical culmination points still to come. In contrast,
There is an Earth that gives life and has kept the process of evolution going for billions of years. A planet that forms a species of its own and differs from all known physical volumes in the universe. Our celestial body has a thin layer that gives rise to life and is only a smart part of its physical mass. Bruno Latour refers to this interweaving of hydra, bio, atmos, and pedosphere as a critical zone, and the animated and life-giving planet as Gaia, with a view to the Greek tradition. This life of which we are part of, and which is of burning interest to us, owes itself to the skin of Earth and forms the center of the planetary aesthetics. Third, like humans, every single living being is in a permanent exchange with the planet and its spheres. Karl Marx chose the term metabolism for the relationship of society to its biological and geological conditions. All life is in a constant state of metabolism and at the same time creates the history of the Earth in this process. Bacteria began to produce oxygen around 2.5 billion years ago, creating the atmosphere in which evolution and its actors have been performing their spectacle ever since. But, now is the main question, what artistic conclusions can be drawn from this concept of metabolism which is central to life? The metabolism of the Earth and its life is organized in cycles, from the seasons to cloud formations, as a transformation from a seawater to freshwater, as well as birth and death. This genetic cycle is not only possible, but necessary in order to renew the cycles of the living, according to the African philosopher Bembe. Friedrich Nietzsche's formula of the eternal return of the same already emphasized the embedding of life in circles and spirals. I quote, I, Zarathustra, the advocate of life, the advocate of circle. The philosopher's prophetic figure professes the basic element of a Dionysian grammar. The annual Dionysia organized in the spring in the ancient Athens were celebrations of these cyclically repeating planetary processes. The skin of the Earth pulsates in Dionysian rhythms. The critical zones described by Latour is Dionysian. In nature and the living planet Earth, which is called Gaia, is a Dionysian field. Its energetic or metabolic exchange is organized by breathing. Within the breath, the entire ticket for the life process is released, which expires with the end of breath. The breath is thus essential interface between the Dionysian planet and the planetary aesthetic. At the same time, this programmatic significance of breath for any anthropological theater has a further constitutive function. Breathing establishes the common ground between human and not human inhabitants of the Earth. Bembe again, there is nothing that harmonizes living beings more than the function of breathing. The respiratory function is shared by the human species with all other living beings, including plants. Breathing together delimited the anthropocentric boundaries between human and not human inhabitants of the spheres. The breathing collective of Earth's inhabitants coalesces into a metabolic terrestrial community whose collective interests define the habitability of the planet. It is no coincidence that the ancient tradition
depicts Dionysus in a group of highly diverse but peaceful assembled animals. The chords are satyrs, but both human and non-human. They all symbolize a terrestrial community under a Dionysian regime. Fourth, with the terrestrial collective, which takes to the place of the old subject of history, the realm of political ecology and political theaters entered. The revolutionary energies shift from social to Earth historical questions. Already in Heiner Müller's Der Auftrag, the protagonist of human and Earth history merge. The uprising of the dead will be the war of the landscapes, our weapons, the forests, the mountains, the seas, the deserts of the world. I will be forest, mountain, sea, desert. Supporters, the agent of social liberation, the statement of him. At present, the Earth as a Dionysian field is confronted with a technosphere that has produced a great deal of progress, but has catastrophic consequences on a planetary level. Dystopian narratives emanating from the apparatus of nature domination overlay the celebration of life. From this perspective of tragedy, Dionysus and Apollo are at war. The technosphere, as a manifestation of the Apollonian, collides with the Dionysian forces of life. The purpose of a metabolic aesthetic can only be to work towards an end to this conflict. Only a technology that harmonizes with the planetary habitat of living beings can open up a future that leads out of the Anthropocene misery. The utopia of Earth envisages a tomorrow in which planet and technology are no longer hostile to each other, but complement and potential each other in order to guarantee the habitability of the habitat. 5, last point. The aforementioned elements, circle and spiral, the codification of breathing, the presence of the community in the form of the chorus, these are all elements that are familiar to us from the theater of Theodoros Tarsopoulos. If we understand his artistic language in the context of the tradition of muse and tragedy, a space opens up that extends from the ritual origins to Antoine Artaud and Heiner Müller. But his art is more than an extremely original kind of director theater with gene means of expression. The sketch of an aesthetic centered around the metabolic shows that this grammar can also be illuminated from the perspective of an utopia of the earth. In this double exposure, his form projects from the early beginnings of theater into our present, and at the same time opens the door to the future, to a Dionysian, or to a culture of a Dionysian planet called Gaia. His Dionysian art thus identifies itself as a stage of a political ecology that is at the center of the debate about the habitability of the habitat. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ράντατς για τη σύνθεση της τραγωδίας με την πολιτική οικολογία και το μέλλον της ανθρωπότητας, για την σημασία που υπογράμμισε της αναπνοής για το ανθρωπολογικό θέατρο και την εναρμόνιση των έμβιων όντων μέσων αυτής, καθώς και για τη μεταβολική αισθητική που θα μπορούσε ιδανικά, όπως είπε, να προχωρήσει προς την επίλυση της σύγκρουσης αυτής και στην έλευση της ουτοπίας στον διονυσιακό πλανήτη Γαία. Η επόμενη ομιλήτριά μας είναι η κυρία Ελένη Βαροπούλου, θεωρητικός του θεάτρου, δοκιμιογράφος, κριτικός, μεταφράστρια, εισηγήτρια καινοτόμων προγραμμάτων όπως η Θερινή Ακαδημία Θεάτρου και καλλιτεχνικός σύμβουλος μεταξύ άλλων επί σειρά ετών στο Εθνικό Θέατρο.
Είναι από τους πρώτους κριτικούς, αν όχι η πρώτη, που αναγνώρισε το διαφορετικό που έφερνε στο θέατρο ο Θόδωρος Τερζόπουλος και το υποστήριξε με τη γενναιότητα που τη χαρακτηρίζει γενικώς στη ζωή της. Ως θεωρητικός και κριτικός έχει ασχοληθεί με το θέατρο του Τερζόπουλου σε πολυάριθμα κείμενά της και ως μεταφράστρια έχει συνεργαστεί πολλές φορές μαζί του. Η Ορέστια είναι η πιο πρόσφατη συνεργασία τους, καθώς η μετάφραση της ανατέθηκε για την παραγωγή αυτή. Θα μας μιλήσει η ίδια για αυτή τη μεταφραστική περιπέτεια στην ομιλία της με τίτλο «Μεταφράζοντας την Ορέστια ως διακύβευμα του πολιτικού». Ευχαριστώ, Ειρήνη, για την παρουσίαση. Και θα ήθελα να πω πριν αρχίσω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να βρίσκομαι στους Δελφούς. Έχω συνδεθεί κι εγώ πολλά χρόνια σαν κριτικός ερχόμενη εδώ για να παρακολουθήσω τις εξαιρετικές εκδηλώσεις του Κέντρου Δελφών και βεβαίως δίπλα στο Θόδωρο Τερζόπουλο έζησα κι εγώ πάρα πολλές εμπειρίες, γιατί είχε καλέσει τότε εξαιρετικούς δημιουργούς, των οποίων είχαμε θαυμάσει όχι μόνο τις παρουσιάσεις εδώ, αλλά και τις παραστάσεις στα θέατρα Φρυνίχου και αργότερα και επάνω στο αρχαίο στάδιο. Μεταφράζοντας την Ορέστια ως διακύβευμα του πολιτικού. Έχοντας παρακολουθήσει και γράψει κριτικές για μια σειρά παραστάσεων της Ορέστιας που έχουν γίνει αποδεκτές από την σύγχρονη παραστασιολογία ως μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνικές προσεγγίσεις της τριλογίας του Εσχύλου κατά την τελευταία 25ετία του 20ου αιώνα, συνειδητοποίησα πόσο το εσχυλικό δραματουργικό και ποιητικό επίτευγμα, ανεβασμένο στις μέρες μας, εξακολουθεί να είναι ένας ανεξάντλητος τόπος του πολιτικού. Ως κείμενο θεμελιακό για το τραγικό είδος, αλλά και ως κείμενο ιδρυτικό για ζητήματα δικαίου και απονομής της δικαιοσύνης, για προβλήματα του πολιτεύματος και των μορφών ή των τρόπων άσκησης της εξουσίας, για θέματα τελετουργιών, συλλογικής μνήμης, σχέσεις ανάμεσα στα φύλλα, στην πατρότητα και τη μητρότητα, στις νοητικές κατασκευές ή συλλογικές παραστάσεις περί πατριαρχίας και μητριαρχίας, η Ορέστια όποτε ξαναδιαβάζεται και επανερμηνεύεται σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους, αποδεικνύει ότι συνδιαλέγεται σε επίκαιρες πάντα βάσεις, τόσο με κειμενικά και παραστασιακά δεδομένα από παρελθούσες εποχές, όσο και με τον κοινωνικό και πολιτιστικό περίγυρο της σύγχρονης ζωντανής παράστασης. Οι επανερμηνίες της Ορέστιας καταδεικνύουν επίσης με ποιες λογικές εισάγονται ή αναπαράγονται στην εκάστοτε παράσταση συγκεκριμένες ιδεολογίες, άλλοτε ανατρεπτικές και άλλοτε κυρίαρχες, αλλά και πώς εντάσσονται στην παραστασιακή πράξη τόσο τα επίκαιρα θεωρητικά ντισκούρ γύρω από το πολιτικό, όσο και διάφορες κέρυες αισθητικές τοποθετήσεις σχετικά με τις καλλιτεχνικές φόρμες. Στόχος κάθε επανερμηνείας είναι να γονιμοποιηθεί στη σκηνή εκείνη ακριβώς η νοηματοδότηση του κειμένου που θα του επιτρέψει να λειτουργήσει δραστικά απέναντι στους θεατές. Την υποχρέωση να περιπλανηθεί στους ερμηνευτικούς λαβύρινθους της τριλογίας, απότοκο όχι μόνο μιας εξαντλητικής φιλολογικής εργασίας από αιώνα σε αιώνα, αλλά και ποικίλων σχετικά πρόσφατων φορμαλιστικών αναλύσεων του κειμενικού υλικού, επομίζεται αρχικά η μετάφραση. Η γλώσσα και οι υπόλοιπες μεταφραστικές επιλογές, όσες σχετίζονται με τους ρυθμούς, τις εντάσεις στα διαλογικά μέρη, την ελλειπτικότητα του λόγου, τη θεατρικότητα των εικόνων και φράσεων, καλούνται να στηρίξουν το καλλιτεχνικό εγχείρημα στο σύνολό της. Ακόμη κι αν το συγκεκριμένο θεατρικό διάβημα έχει απαρνηθεί την κειμενοκεντρική φιλοσοφία για χάρη της ακραίας σωματικότητας, της έκστασης, του διονυσιακού και τελετουργικού στοιχείου. Όμως δεν είναι μόνο υποχρέωση του μεταφραστικού λόγου, είναι κύρια υποχρέωση των ίδιων των σκηνικών μορφών, της σωματικής έκφρασης και της τελεστικής διαδικασίας, της όψης και του ηχητικού περιβάλλοντος να επιτρέψουν στην πολιτική σκέψη, στη θεωρία, στους σύγχρονους προβληματισμούς για τις κοινωνικές και πολιτικές πραγματικότητες, όχι μόνο όσο αφορά στο αρχαίο ελληνικό κόσμο, αλλά και στις σημερινές κοινωνικές πραγματικότητες, να συγκεκριμενοποιηθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά κατά την ώρα της παράστασης.
Για χάρη αυτού του πολιτικού στοιχήματος απαιτείται μια δυνατή ματεριαλιστική κατάθεση από μέρους των ερμηνευτών, καθώς θα εξασφαλίζουν στις λέξεις και έννοιες μια αναπτή υπόσταση, καθώς θα τις καθιστούν δραστικές μέσω της σωματοποίησης, της χειρονομίας, της μιμικής, των φωνών, της απεύθυνσης, της ομαδικής και ατομικής κίνησης. Το κείμενο της Ορέστιας, αντί να περιχανακώνεται προσκολλημένο σε συμβατικότητες ή να φετιχοποιεί την παράδοση, προσφέρεται ως κείμενο γεννήτρια, να παράξει νέες σημασίες, να γίνει εκ νέου ενεργό, παραγωγικό. Το καλοκαίρι του 2003, ο Θεόδωρος Τερζόπουλος, που μου είχε ζητήσει να μεταφράσω την Ορέστια για την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου, με παρότεινε να αρχίσω τη μεταφραστική εργασία μου από τις Ευμενίδες. Από την τελευταία δηλαδή τραγωδία της τριλογίας, η οποία στο διάβα των νεωτέρων χρόνων έχει να επιδείξει μια πιο περίεργη και μάλλον πιο δύσκολη θεατρική πρόσληψη από τις άλλες δύο. Στο αισχυλικό αυτό κείμενο ρυθμίζονται οι διαμάχες μεταξύ παλαιών και καινούριων θεοτήτων. Συναντώνται άνθρωποι, δαίμονες, υβριδικά όντα, φαντάσματα, χθόνιοι και ολύμπιοι θεοί. Επικυρώνεται η έλευση του πολιτικού με την εισαγωγή μιας νέας θεϊκής, θεσμικής και νομικής τάξης πραγμάτων, ενώ η εξισορροπητική κατευναστική λύση που επιβάλλει η Αθηνά στις δραματικές συγκρούσεις και στις αντιπαραθέσεις συμφερόντων, εξουσιών, δικαιοδοσιών επισφραγίζεται με μια μεγάλη τελετουργία της κοινότητας. Βακχική, πανηγυρική, άκρος θεαματική. Πρόκειται για μια γιορταστική κατάληξη που σφραγίζει την συμφιλίωση, την αποκατάσταση της διαταραγμένης ισορροπίας και τον συγκερασμό των αντιθέτων θέσεων. Πολλές φορές μέσα στον 20ο αιώνα οι μοντέρνες παραστάσεις επέμεναν να βλέπουν την πολιτική και νομική κατακλείδα της τριλογίας, όπως αναπτύσσεται στις Ευμενίδες, ως μια αίσια έκβαση του δράματος, αφού επιτυγχάνονται η αθώωση του Μητροκτόνου Ορέστη και η μεταμόρφωση των Ερηνίων σε Ευμενίδες προς όφελος της πόλης. Κυρίως όμως την έβλεπαν ως το προοδευτικό πέρασμα από τον νόμο του αίματος και της εκδικητικής ανταπόδοσης σε μια διαφορετική διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης και οπωσδήποτε σε ένα δίκαιο νεότερο, το οποίο αντανακλούσε την εξέλιξη της δημοκρατίας στην Αθηναϊκή πόλη. Συντομευμένες, με πολλές περικοπές, όλες αυτές οι παραστάσεις των Ευμενίδων απέδιδαν με συνοπτικό τρόπο τη διεξοδική εκδίκαση της μητροκτονίας, όπως την πραγματεύεται το κείμενο, για να επικεντρωθούν στην ψηφοφορία αυτή καθεαυτή και στη θεσμοθέτηση του Αρείου Πάγου. Οι περισσότερες ακολουθούσαν το παραδοσιακό ερμηνευτικό σχήμα, που αναθέρμενε τις ιδέες του διαφωτισμού και την πίστη στην αισιόδοξη ανέλυξη του ιστορικού προτσές. Ήσαν επίσης παραστάσεις που ανακύκλωναν μια αρχαΐζουσα αισθητική με νεοκλασικιστικούς απόϊχους, ενώ αξιοποιούσαν τις πιο πρόσφατες κατακτήσεις της φιλολογικής επιστήμης, χωρίς όμως να μένουν και αδιάφορες ή ανεπηρέαστες από ορισμένα avant-garde ποιητικά ιδιώματα. Μεταξύ 1892 και 1916, ο Πολ Κλοντέλ, χωρίς να δηλώνει ότι επιχειρεί μια διασκευή, μετέφραζε στα γαλλικά την Ορέστια, κινούμενος με πολύ προσωπικό ύφος πάνω στα ίχνη της αστικής ιδεαλιστικής συνείδησης. Η μετάφρασή του, με πρώτη κατάθεση των Αγαμέμνονα το 1892, έχοντας για φόντο το γαλλικό «η fin de siècle», εκχριστιάνιζε την τριλογία. Επενέβαινε διακριτικά στο κείμενο και υιοθετούσε γλωσσικές μετατοπίσεις, ξεγλιστρήματα του νοήματος που παρέπεμπαν στη γλώσσα των Ευαγγελίων. Οι κλοντελικές επεμβάσεις στο όνομα μιας νέας θρησκευτικής μυστικιστικής ανάγνωσης ανταποκρίνονταν σε ένα πολιτιστικό περίγυρο που βρισκόταν σε αναζήτηση του ιερού, που υποστήριζε το συμβολιστικό και παρνασικό αίτημα να διαβάζονται οι αρχαίες τραγωδίες, κυρίως ο Αισχύλος, από τη σκοπιά της ιερότητας και μιας αρχαιότητας στην οποία προείχαν ο παγανισμός, οι θρησκευτικές μυσταγωγίες, οι θυσίες και οι ιεροτελεστίες.
Σχετικά με τις Ευμενίδες, έγραφε αργότερα ο Κλοντέλ στο συνθέτη Νταριούς Μιλό, του οποίου η μουσικοδραματική Ορέστια πρωτοπαρουσιάστηκε στο Βερολίνο το 1963. Εισαγωγικά, το τέλος της τριλογίας, προς μεγάλη μου έκπληξη, εμφανίζει μια στροφή εκπληκτικά χριστιανική. Τίποτε δεν χρειάζεται να αλλάξουμε προκειμένου να κάνουμε κάτι που θα μπορούσε κυριολεκτικά να το τραγουδήσουμε στις δικές μας λειτουργίες. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Στον αντίποδα του Κλοντέλ, ο Λεκόν Ντελίλ, προσανατολισμένος προς την ιδέα μιας αρχαίας Ελλάδας με πρωτογονισμό και βία, στράφηκε ορμόμενος από την αισχυλική τραγωδία προς τον καταγωγικό, πρωταρχικό πυρήνα του τραγικού για να γράψει τις δικές του ερηνίες, έργο το οποίο παρουσιάστηκε το 1873 στο Οντεόν. Μια ντανταϊστική Ορέστια, με ριζοσπαστική διασκευή του αισχυλικού κειμένου μέσω της παροδιακής φόρμας, πρωτοπαρουσιάστηκε το 1919 στο Neue Schauspielhaus του Βερολίνου. Γραμμένη από τον Βάλτερ Μέρινγκ κατά παραγγελία του σκηνοθέτη Μαξ Ράινχαρντ με αφορμή το άνοιγμα του καμπαρέ Σάλουντ Ράουχ, ήταν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από ό,τι αυτή του Κλοντέλ. Einfach Klassisch, απλώς κλασικό. Με αυτό το σύνθημα και ακολουθώντας την παράδοση του λογοτεχνικού καμπαρέ μεταξύ songs και μονολόγου, οι δημιουργοί της σατυρικής και πειραματικής εκδοχής της Ορέστιας προέρχονταν από τον κινηματογράφο, τη ζωγραφική, το φωτομοντάζ. Ανάμεσά τους ήταν ο Γκέορκ Γκρός και ο Τζον Χέρτφιλντ, οι οποίοι επινόησαν τις μαριονέτες. Γιατί τελικά η Ορέστια του Νταντά, με μια ηλέκτρα από τον στρατό Σωτηρίας, με τον Αγαμέμνονα ως Κάιζερ Γουλιέρμο δεύτερο, με την Κασάνδρα Στάρλετ του σινεμά, με τον Ορέστη αξιωματικό σε εθελοντικό σώμα και τον Αίγιστο να σκοτώνεται με χειροβομβίδα, υπήρξε παράσταση για ανδρίκελα, κούκλες και αυτόματα, όπως τα οραματίζονταν και τα έπλαθαν τότε οι καλλιτέχνες των ιστορικών αβανγκάρντ. Οι Ευμενίδες απουσίαζαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα από τις σκηνές στη Γερμανία και την Ιταλία, με έκδηλη την προτίμηση των σκηνοθετών για τον Αγαμέμνονα και τις Χοηφόρους. Έλειψαν και από την Ορέστια του Ράινχαρντ το 1911 στα Musikfestspiele του Μονάχου. Όμως μερικά χρόνια αργότερα, μέσα στο πολιτικό κλίμα της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, ο Ράινχαρντ περιέλαβε τις Ευμενίδες στην Ορέστια του 1919. Αντιθέτως, στη Γαλλία, διάφορες πολιτικές συγκυρίες ανατροφοδοτούσαν την επικαιρότητα των Ευμενίδων, ενώ τις ερηνίες, ως μυθικές φιγούρες του τρόμου, της φρίκης και της τιμωρίας, επικαλέστηκε η Ελέν Σιξούς τη δεκαετία του 1990. Η συγγραφέας, αφού είχε μεταφράσει τις Ευμενίδες για την Αριάν Μνουσκίν και τους ατρίδες της, έγραψε το 1993 το έργο «Η Επίορκος Πόλη» ή «Το ξύπνημα των Ερηνίων», ασκώντας κριτική στην υπόθεση του μολυσμένου αίματος σε γαλλικά νοσοκομεία και στην στάση μιας μεγάλης μερίδας πολιτών απέναντι στο AIDS ως μολυσματική νόσο. Πού όμως εδράζεται το πολιτικό στην Ορέστια του Τερζόπουλου, το οποίο κλήθηκα να υπηρετήσω μόλις άρχισα να μεταφράζω τις Ευμενίδες? Σε όλες τις μέχρι σήμερα προσεγγίσεις της αρχαίας τραγωδίας από τον Τερζόπουλο, είναι εμφανές το νήμα εκείνης ειδικά της νεωτερικότητας, η οποία από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα διεκδίκησε το αρχαϊκό, το χθόνιο, το διονυσιακό και βακχικό, το άγριο, το οργιαστικό, το οργανικό. Αρχικά επρόκειτο για μια νεωτερικότητα με φιλοσοφικό, θεωρητικό και επιστημονικό υπόβαθρο, η οποία κατόπτευσε από νέες οπτικές γωνίες τη γένεση της τραγωδίας, τις πρωτόγονες απαρχές, τη σημασία του μύθου, το μητρικό δίκαιο και τη μητρική συγγένεια του αίματος, καθώς αυτή υποχωρούσε μπροστά στην απολώνια καθαρότητα της πατρότητας και έχανε την εξουσία από το πατριαρχικό σύστημα. Η νεωτερικότητα, συνδεδεμένη κατά την πρώτη εκείνη φάση της με τη σκέψη του Νίτσε, του Γιάκομ Μπουρκχάρτ,
του Γιώχαν Γιάκομ Μπαχόφεν και του Φρίντριχ Έγγελς έφερε μια επανάσταση στην αισθητική, στην πολιτιστική ιστορία, την ανθρωπολογία, τις πολιτικές επιστήμες και διέσχισε τον 20ο αιώνα έχοντας οξύνει τα κριτικά εργαλεία της, διευρύνει τα γνωστικά πεδία της και ανοίξει διάλογο με τις καινούριες θεωρίες για τις αρχαίες κοινωνίες, τις θυσιαστήριες τελετές, τα κοινωνικά και πολιτικά συστήματα. Το θέατρο του Τερζόπουλου ανταποκρίθηκε σε αυτή την νεωτερικότητα, ενώ διαμόρφωνε την κρατεά σκηνική γλώσσα του, θεμελιωμένη στην επικυριαρχία του ρυθμού και της χωρικής έκφρασης, στην απόρριψη της αναπαραστατικότητας, στην υπέρβαση των ορίων και στην επίκληση του ακραίου, του απροσδόκητου, του τερατώδους. Οι ερηνίες δεν θα μπορούσαν να αποδοθούν στην ορέστια του Τερζόπουλου ως υποταγμένες και σεμνές, ούτε καν με το διφορούμενο τρόπο τον οποίον εισήγαγε ο Πέτερ Στάιν στη δική του ορέστια το 1980, δείχνοντας πώς λανθάνει ο κίνδυνος αφού ενδέχεται να επανέλθουν και πάλι φοβερές οι ερηνίες. Οι Ευμενίδες ήταν για τον Στάιν το πεδίο όπου με συνείδηση του θεολογικού υπόβαθρου της τριλογίας και εν απορία μπροστά στην θρησκευτική πλευρά των τραγωδιών, χαμένη για τον σημερινό θεατή, κατέφασκε με σκληρότητα και ειλικρίνεια στην σκηνοθετική αμηχανία του. Ο Τερζόπουλος, αμφισβητώντας την κληρονομιά του ουμανισμού, επέλεξε να ασκήσει ιδεολογική κριτική στην νόμιμη βία του κράτους, στην αυταρχική άσκηση της εξουσίας, στην τυραννίδα, να γκρεμίσει εκ βάθρων το ηρωικό μεγαλείο του Αγαμέμνονα, να ενδύσει την Κλητεμνίστρα με το ένδυμα της παραφοράς, της αμετροέπειας, της ακρότητας. Οι ερηνίες του, όμως, καθώς επομίζονται τη λειτουργία των μαζών εν μέσω κρίσης του συστήματος, τον φέρνουν κοντά σε πολιτικές αναγνώσεις της ορέστιας από τη δεκαετία του 1960. Ο Πιέρ Πάολο Πασολίνι, όταν μετέφρασε την ορέστια για την παράσταση του Βιτόριο Γκάσμαν το 1960 με το Teatro Popolare Italiano στο Teatro Greco των Σιρακουσών, δεν έκρυψε τη συμπάθειά του για τις ερηνίες. Θεωρώντας τις Ευμενίδες τραγουδία κλειδί, αναφερόταν στην καταστροφική επίδραση που μπορεί να έχει για την κοινότητα η απόθεση του αρχαίγονου, ενώ παράλληλα αποδομούσε την έννοια της προόδου και τον ιταλικό δρόμο της εκβιομηχάνησης. Ο Τερζόπουλος, καταφάσκοντας τις ερηνίες, αντί να κλείνει το κείμενο των Ευμενίδων, το ανοίγει σε σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές πραγματικότητες. Έτσι, τολμάει να θέσει το στίχημα του πολιτικού στην τραγωδία, όχι μόνο σε επίπεδο φόρμας. Ευχαριστώ. Θα κλείσουμε την πρώτη αυτή συνεδρία με τον τελευταίο μας ομιλητή, που είναι ο φιλόλογος και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Φρέντι Ντεκρού. Στο βιβλίο του «Η τελετουργία στο θέατρο» του Θόδωρου Τερζόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα, προσεγγίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τερζόπουλος εισήγαγε τη βιοενεργειακή παρουσία του σώματος στη σκηνή, σε μια προσπάθεια να επαναπροσδιορίσει και να επαναξιολογήσει τι σημαίνει σήμερα όχι μόνο το να έχεις ένα σώμα, αλλά να είσαι πλήρως ένα σώμα. Η ομιλία του έχει τον προκλητικό τίτλο «Ανάμεσα στο Γιούγκ και την κβαντική συνείδηση» ή «Πώς να ερμηνεύσουμε την ορέστια του Τερζόπουλου μέσα από μια νέα θεωρία περί μύθου και τελετουργίας». Ευχαριστώ πολύ. Thank you so much for this invitation, inviting me and my wife Gina. It's coming back to the roots, to Greece, to the real experience. Thank you so much. It smells so good. It feels so good. It feels so warm. I'm waiting for my first ouzels. Well, I would like to start in this way. A couple of weeks ago, on the occasion of the International Day of Theatre, June 27, we all heard these words from Theodoros himself. I quote, "Is theatre worried about the human condition as it is being shaped in the 21st century, where the citizen is manipulated by political and economical interests, media networks and opinion-forming companies, where social media, as much as they facilitate it, are the great alibi for communication,
because they provide the necessary safe distance from the other, a pervasive sense of the other, of fear for the other, for the different, for the stranger. This is what is dominating our thoughts and actions. And he concludes in the following way: the bleeding trauma invites us to reconstruct the myth. And in the words of Heiner Müller, he added, myth is an aggregate, a machine, to which already new and different machines can be attached. So his conclusion was we have to deal with a new kind of mythology. We saw it last evening, how it works, this new mythology. In his work, The Return of Dionysus, translated as it is now in 12 languages, Theodoros proposed an alternative way of conceiving myth and ritual, as part of an overall vision of consciousness. His theater, indeed, floats on a special kind of consciousness that connects actors with audiences, descending deep into what he calls landscapes of memory. Remarkably, in doing so, he has developed a theory that is very well with one of the greatest crises that the science themselves have faced in the last century. After all, starting with Max Planck, 1925, physicists all over the world discovered that while you could go to the moon with Newton's classical physics, you therefore understood nothing about the smallest particles involving body, mind, and cosmos. The deeper you descend into matter, toward elementary particles, the less matter actually remains. Nothing is solid anymore. Everything is energy in vibration. Physics turned into quantum physics. The idea of a quantum now became very interesting as the minimal energy that an atom or subatomic particles can absorb or give off. In what follows, I will adopt some terms from quantum physics, the doctrine of these smallest particles within us, in a metaphorical way, to make sense of the changed kind of consciousness with which Oresteia confronts us. Central to this is the question of the nature and the origin of consciousness. And scientists still debate whether consciousness resides in our brains. Is consciousness here? Or is it somewhere in the cosmos? Huh? Is Dionysus, therefore, a neuro-symbolic metaphor for a state of consciousness in the brain and produced by the brain itself? Think of the Tirsus staff referring to the pineal gland itself, the epiphysis, gateway to higher consciousness as it has been conceived in the past. Or does Dionysus dwell in the universe somewhere, in a holistic universal model in which time, space, and matter are intertwined, regardless of distance? If quantum consciousness, as I see it developed in the Oresteia, is indeed energetically charged, it can also transmit thoughts and emotions through subtle energy currents and the 7th energy zones that Theodoros was talking about, and thus reach the audience as participants in a larger but the same energetic field. If you want to be honest with yourself and with your place in the cosmos, then I think then you must take into account that you're a child of nature, that nature works in you. As David Attenborough and Jane Goodall often said, I quote, "We are children of nature. Nature can live without the human, but humans cannot live outside of nature." Unquote. Therefore, it's good to remember that we are basically a giant network of atoms that emerged billions of years ago from bursts of stars and supernovas somewhere, and that are recycled back into nature
after we die. Today, we perform Orestia, but we live in the midst of atoms that were already there when Aeschylus wrote his trilogy. Atoms vibrate within us, precede us, and will succeed us. That's all there is to it. Hence, important cosmic and existential questions when we ask about the kind of consciousness, what connects us to what Jung have been called the collective unconscious and his archetypes. In descending into a Jungian collective unconscious, Orestia is a textbook example of the way archetypes work. You know, Clytemnestra as a powerful shadow figure, as the Dark Mother. You know the Furies as a psychic embodiment of the unconscious maternal vengeance. You know very well the role of Orestes, an archetype of a hero, which confronted the darkness within the family and therefore within himself. And you also know very well the completeness, the new world offered by Athena, by the self, the new collective consciousness. Today, however, the riddles that linger over man and cosmos need new heroes. Dionysus is a good example of this. Although he doesn't appear in the Orestia as a character, his presence is felt beneath the surface as a force that initiates profound transformations. In Orestia, the actor's body is used as a channel to archaic times, in which ancient voices and historical traumas are stored. It learns to travel through time in landscapes of deep memory, as Theodoros says, as a living stream of energetic traces from the past that is transformed toward the present and the future. In addition to Chronos, there is also Kairos and Kyklos, so that time sometimes slows down, repeats itself, feels cyclical by turning the body into a force field where present, past, and future intersect. Quantum energetically, the characters of Orestia resembles particles that have no fixed identity and fluctuate in a field of possibilities. Dionysian man lives in an ever-shifting time perspective where, I quote Theodoros, where the performer moves toward the horizon, but the horizon keeps going away, unquote. Floating over ancient geometric lines and archaic mandalas, Dionysus also transports protagonist and chorus through a different kind of space, an open universe in which time, space, and matter are intertwined. That's why Theodoros is calling this body is an open universe with open channels. A new kind of reality for him took place when time and space were intertwined in a continuous way. In his words, by opening time, space opens, and vice versa. Beautiful, beautiful, but not easy. No wonder that is also the world of Heraclitus, the house philosopher of the Attis company. He too undermined the illusion of all coherence and departed from the idea that there is a deeper order that can only be felt indirectly. Yorgos Zampatakakis in 2004 was the first to point out Theodoros' use of a Platonist phenomenology in performance. I quote, as he mentioned, performative memory, like the Platonic idea, is already existent and repressed within the body, yet completely restorable by means of physical action. Quantum energetically, we are humans, and we represent a world of constant vibration, superposition, and resonance. We are a permanent world of contradictions and fluctuations between part and whole. This is what we are. We are
living in the middle of the illusion of coherence. This is us fully. This is how we are. Quantum consciousness is right. We are a human illusion of coherence. We are anything but a coherent being. So one might ask, what concrete influence this Orestia, with this particular sense of the shared and connected consciousness across time and space, had on the mass audiences that were euphoric after every performance? What is happening in their bodies? Therefore, I turn to epigenetics as a new scientific discipline closely connected to quantum physics. Epigenetics states today that our cells in our body respond to the quality of the environment. So every gesture, every thought, every interaction potentially has a chemical and biological impact on us. Human beings are capable of changing their own energetic fields with tangible and lasting effects. Negative thoughts lead to disease. Positive thoughts promote healing. What are the implications of this for quantum consciousness when applied to the last sonic explosion created by Pianotis Ilianitis? What does it to our consciousness? Orestia is a ritual of transformation that detaches us from a consciousness that does not lead to personal transformation. The same thoughts all the time, the same education, the same teachers, the same television does not generate personal growth or transformation. It allows thousands of cells to quietly die in a process of apoptosis and leaving us feeling listless, despondent, powerless, children of our time, in other words. The ecstatic and euphoric feeling that overwhelmed thousands of spectators has changed them to some extent, they have shown how we can invent new hypotheses about the world. Myth, therefore, can be seen and must be seen in a very cosmic way, as cosmic journals that tap into potentials across time and space and can be absorbed through the consciousness of all present. In analogy to quantum physics, we are a wave and a particle at the same time. We are swimming across space and time in oceans of potentials that sometimes come to a halt, to a stop in a temporary fixed form, rituals. Therefore, a myth is rather a quantum field of vibration, of information, a blueprint of possibilities present in the collective consciousness. For Theodoros, and certainly for his Orestia, myths are channels for universal energies, spaces where potentials and resonances find an existence before they take a solid form anywhere. To conclude, as a co-creator of reality, a concept that is very close to what Frank just said, we are co-creators of reality. We are not the creators of reality. We even don't know what reality is, I think. We are co-creators of reality, in which subject and object, body and mind are not radically separated as in the past worldviews. Man immediately finds himself in a changed position vis-à-vis ecosystems. When we are co-creators, Frank, we have a responsibility vis-à-vis ecosystems and vis-à-vis our fellow human beings. Do we dare to peel off our own cultural, religious, and political beliefs and realize what we are in fact? Masks that lead to rest and rust, sclerotize us and prevent us from refacing our place in the cosmos. Do we dare to interpret myths and rituals completely different than to live them in a manner preconceived to us? Do we dare to believe in our own human abilities
to heal and imagine. Perhaps now is indeed more than ever time for Dionysus to return, to open our closed eyes once again. Let us once again become more than ever free thinking persons. We are children of the universe, not of enslaving mass media, not of another Nietzschean slave morality. If we don't do this, we're part of the new world that was welcomed and announced yesterday night. Thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Φρέντι για αυτήν την ομιλία η οποία μας ενεργοποιεί όλους, μας παρακινεί τέλος πάντων να ενεργοποιηθούμε για την αναγκαιότητα να βρούμε μια νέα μυθολογία, για την συνείδηση του ολιστικού συμπαντικού χώρου, για τις ενεργειακές ζώνες και τον τρόπο που η φύση λειτουργεί μέσα μας και μας φορτίζει, αλλά και για τις παρατηρήσεις του σε σχέση με τα κοσμικά και οντολογικά ζητήματα που εγείρει η Ορέστια, τον τρόπο με τον οποίο οι μύθοι γίνονται κανάλια για ενέργεια μέσα στο θέατρο του Τερζόπουλου και τον τρόπο που συνδέει το σώμα του ηθοποιού με ένα ανοιχτό σύμπαν και μια παγκόσμια συνείδηση. Ξέρω ότι είμαστε λίγο εκτός χρόνου, αλλά παρόλα αυτά, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, νομίζω ότι μπορούμε να ανοίξουμε το διάλογο με το κοινό. Ο κύριος Παναγιώτης, ο πρόεδρος μας. Έχετε το μικρόφωνο, ένα λεπτό. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα μπορούσαν να σχολιάσουν οι εκλεκτοί ομιλητές την παρουσία και την γενεσιουργό δυναμική του τραύματος στην Ορέστια. Το τραύμα, όπως πολύ καλά ξέρουμε, συνιστά μία από τις κινητήριες νοητικές και στο επίπεδο της λειτουργίας και τα λοιπά και της μυθολογίας δυνάμεις και δυναμικές του δράματος. Αλλά θα έλεγα ότι συγκεκριμένα στην Ορέστια το τραύμα, το συλλογικό ή το ατομικό, λειτουργεί ως ένας παράγοντας που από τη μια ενισχύει την αυτοσυνειδησία του σώματος ή του υποκειμένου και από την άλλη, για να αναφερθώ σε αυτά που είπε και ο κύριος σε σχέση με το κρατικό κτλ. Ανοίγει το τραύμα, ίσως εξορισμού, ανοίγει το υποκείμενο σε οτιδήποτε το υπερβαίνει. Γιατί εκθέτει το υποκείμενο στον υπόλοιπο κόσμο. Θα ήθελα κάποια σχόλια για τη λειτουργία του τραύματος στην Ορέστια. Και ας μην ξεχνούμε ότι η ίδια η γέννηση του Διονύσου έχει να κάνει με ένα πολύ σημαντικό γενεσιουργό τραύμα. Τον κεραυνό που σκότωσε τη Σεμπέλη και οδήγησε στην επαφή του εμβρίου κτλ. Επίσης το τραύμα σε σχέση με την εκδοχή του Διονύσου ως ζαγραία και το διαμελισμό του κτλ. Πώς λειτουργεί το τραύμα στην Ορέστια και σε πολιτικό επίπεδο. Αν λειτουργεί. Εγώ πιστεύω ότι λειτουργεί. Κύριε ποιος θα ήθελε? Θα μπορούσαμε να πάμε προς την πλευρά της ψυχανάλυσης. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ικανό να εκφέρω αυτή τη στιγμή μια απάντηση πάνω σε αυτό. Αντίθετα, θα επανέλθω σε κάτι που προσπάθησα εδώ να πω, να προσδιορίσω το πολιτικό τραύμα που θα ενδιέφερε και τον Τερζόπουλο και που ενδιέφερε και τους Αθηναίους. Γιατί το τραύμα της στάσης μέσα στην πόλη είναι ένα βασικό ζήτημα κατά καιρούς στις τραγωδίες. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί το τραύμα μιας πόλης ανώμαλης, μιας πόλης αλληλοσυγκρουόμενης, ενός εμφυλίου σπαραγμού, είναι κάτι που διαπερνάει
πολλές τραγωδίες. Και νομίζω ότι και εδώ υπάρχει και πολύ σωστά ο Τερζόπουλος πηγαίνει προς τον εμφύλιο πόλεμο για να επαναφέρει αυτό που αποτελεί τον ελοχεύοντα κίνδυνο στην πόλη. Ναι, νομίζω ότι θα περιοριστώ εκεί, γιατί αν μπούμε τώρα στο χώρο της ψυχανάλυσης γιατί το άλλο μεγάλο τραύμα είναι το αποθυμένο, που επίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το πώς αποθεί η κοινότητα κάτι το οποίο μπορεί να την έχει πληγώσει και πηγαίνει προς τα πίσω, ενώ η επιστροφή του αποθυμένου, μας το λέει ο Μπρέχτ, το λέει στην Αντιγόνη του ο Μπρέχτ, θέτει το ζήτημα της επιστροφής του αποθυμένου η Ισμήνη, μιλώντας με την Αντιγόνη στην Μπρεχτική Αντιγόνη. Αυτό είναι το άλλο ζήτημα, το αποθυμένο, το οποίο απασχολούσε και τον Παζολίνη. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ως προς την συλλογική συνείδηση του πώς λειτουργεί το τραύμα σε πολιτικό και γενικά ψυχολογίας των μαζών. Στο συλλογικό υποκείμενο. Στο συλλογικό υποκείμενο. Ο κύριος Ράντατς θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι. Yes. Okay, very short comment. I think this trauma starts in the Trojan War. This is a trauma of violence. It's full of violence and anti-violence. And this war never stops, this trauma never stops, this is going on until our days, nowadays. And there is an interesting idea of Homer. In the last chapter, Achille and Priamus have a talking, and then they accept each other, and then they stop the trauma, because Achille then said, okay, I want to feed the dogs with the corpse of the Trojan son, his Hector, but I don't will do it. Take him and go home. And so there is a moment trauma stops. And this is very important to think, not forget the lecture which wants to give Homer to us. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Πίσω η Σαμπίνε. Is it the instinctive reception of the political trauma which causes so many solidarity movements with the Palestinians in the audience? Do you think there's a connection with the expression of the political trauma in the Oresteia and the reception of the actual political trauma of the Palestinians nowadays? Αυτή η ερώτηση ουσιαστικά θα έπρεπε να απευθύνεται στον κύριο Τερζόπουλο, αλλά θα την επαναλάβετε αύριο, λέει. Αλλά νομίζω ότι τα τραύματα γενικώς λειτουργούν μέσα μας και κάθε φορά η έβρεση ενός τραύματος ανατροφοδοτεί και τα δικά μας τραύματα και της εποχής μας και τα προσωπικά. Αλλά θα σας απαντήσει αύριο ο κύριος Τερζόπουλος καλύτερα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Αν δεν υπάρχει, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους ομιλητές μας για αυτές τις σημαντικές τους καταθέσεις.